సో ఈ యొక్క 9 years ఆఫ్ యువర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ జర్నీ, సో అకార్డింగ్ టు యూ వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ క్రిటికల్ టెక్నికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ హెల్ప్ యూ టు గ్రో ఇన్ యువర్ జర్నీ? నేను ఎక్కడో చదివండి అంటే జావాస్క్రిప్ట్ ఇస్ సో హార్డ్ టు మాస్టర్ అని చెప్పేసి. సో దానివల్ల ఐ గాట్ క్యూరియస్. సో అంత టఫ్ ఏముంది ఆ లాంగ్వేజ్లో, వై కాంట్ బి మాస్టర్ అని చెప్పేసి నాకు అనిపించి అక్కడ ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ జావాస్క్రిప్ట్. సో మీ యొక్క జూనియర్ లెవెల్ నుండి మీ యొక్క సీనియర్ లెవెల్ వరకు లైక్ వాట్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద గేమ్ చేంజింగ్ హ్యాబిట్స్ ఆర్ మైండ్ సెట్స్ యూ హ్యావ్ అడాప్టెడ్? రోజు చేసేవాడికి 1% ఎక్స్ట్రా చేసేవాడికి సిగ్నిఫికెంట్ గ్యాప్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ 1 year. మన తెలుగులో ఒక సామెత ఉంటుంది, ఇది నీటి చుక్కలు ఒక్కొక్కటి కలిసిన సముద్రం అవుతారు. సో సేమ్ థింగ్. సో అకార్డింగ్ టు యూ, డూ యూ స్టిల్ రికమెండ్ React JS ఫర్ ద న్యూ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ హూ ఆర్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్? దెర్ ఈజ్ నో గుడ్ ఫ్రేమ్వర్క్, బ్యాడ్ ఫ్రేమ్వర్క్, గుడ్ లైబ్రరీ, బ్యాడ్ లైబ్రరీ ఏమి ఉండదు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క యూజ్ కేస్కి ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్వర్క్, ఒక్కొక్క లైబ్రరీ ఫిట్స్ గుడ్. ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటిలో కూడా కెన్ యూ షేర్ ఏ ప్రాజెక్ట్ విచ్ హెల్ప్ యూ టు లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్ ఏ రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్? బట్ నాకు పర్సనల్లీ నచ్చేది ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కెన్ యూ డూ సమ్ ఓపెన్ సోర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్స్. Bro, can you briefly share your interview experience for a front-end developer role at Atlassian? Our rounds specifically focus on front-end. సో కోడింగ్ చేస్తారు. ఇట్స్ నాట్ దట్ జస్ట్ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ లేదా అడుగుతారని కాదు, లైవ్ కోడింగ్ ఉంటుంది. బ్రో, మనకి కొన్ని వెబ్సైట్ బిల్డర్స్ లైక్ లవబుల్ కానీ బోల్ట్ కానీ, సో ఇవి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా వెబ్సైట్స్నే బిల్డ్ చేస్తున్నాయి అనమాట. అకార్డింగ్ టు యూ, డూ యూ థింక్ దెర్ ఈస్ స్టిల్ హోప్ ఫర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్? మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా హౌ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ జీరా అండ్ ట్రెలో వర్ మేడ్? సో ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ని బిల్డ్ చేయడానికి కాంట్రిబ్యూట్ చేసే వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్. సో ఈ పాడ్కాస్ట్కి అట్లాషియన్లో వర్క్ చేస్తున్న ఒక పర్సన్ని గెస్ట్గా తీసుకొని వచ్చాను. సో ద గెస్ట్ ఫర్ టుడేస్ పాడ్కాస్ట్ ఈస్ కిరణ్ కుమార్ అంబటి, వేర్ హీ ఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ అ సీనియర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అట్ అట్లాషియన్. సో ఈ పాడ్కాస్ట్లో బ్రో యొక్క ఎంటైర్ జర్నీని అయితే మనమైతే తెలుసుకోబోతున్నాం. సో మీరు కనుక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేసినా లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లో ఉన్నా, మేక్ షూర్ యూ వాచ్ దిస్ ఎంటైర్ పాడ్కాస్ట్. సో ఈ పాడ్కాస్ట్లో మీరు చాలా కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసుకోబోతున్నారు. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ అడ్యూ, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. హాయ్ కిరణ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ద పాడ్కాస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ హియర్. బ్రో, నేను కూడా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఐ నో యు ఆర్ ప్రెటీ బిజీ ఇన్ యువర్ స్కెడ్యూల్. సో మీ యొక్క బిజీ స్కెడ్యూల్లో నాకు అలాగే మా యొక్క ఆడియన్స్కి మీ యొక్క వాల్యుబుల్ టైంని అయితే మీరైతే ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బిజీ అని కాదు, బట్ స్టిల్ వీ షుడ్ సమ్టైమ్స్ మేక్ టైమ్ ఫర్ గివింగ్ బ్యాక్ టు కమ్యూనిటీ. అది నేను బిలీవ్ చేసేది. సో దట్స్ సంథింగ్ విచ్ డ్రైవ్స్ మీ అండ్ దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆల్సో డూయింగ్ దిస్. బ్రో, ఈ యొక్క పాడ్కాస్ట్ని మీ యొక్క ఇంట్రడక్షన్తో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో కెన్ యూ బ్రీఫ్లీ ఇంట్రడ్యూస్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు అవర్ ఆడియన్స్? నా బీటెక్ వచ్చేసి ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2012లో. 2012-16 JNTU కొండగట్టు, చాలామంది తెలిసి ఉండదు JNTU కొండగట్టు. సో ఐ స్టడీడ్ దే, కంప్యూటర్ సైన్స్లో చేస్తుండే. దెన్ యాజ్ ఏ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ TCSలో జాయిన్ అయిపోయి, దెన్ ట్రైనింగ్లో సమ్హౌ ఐ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఫ్రంట్ ఎండ్. సో అట్లా నాకు ఫ్రంట్ ఎండ్ వరల్డ్లోకి ఎంటర్ అయిపోయినా. దెన్ దాని తర్వాత ఇంకో సర్వీస్ బేస్ కంపెనీ వాల్యూ ల్యాబ్స్ హైదరాబాద్లో ఉంటుంది, అక్కడ జాయిన్ అయిపోయి దెన్ ఐ మూవ్ టు ServiceNow. అది నా ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీ స్విచ్. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి Atlassian వర్కింగ్. సో ఓవరాల్ కంప్లీట్ 9 years ఆఫ్ జర్నీ అండ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్లోనే. సో బ్రో, ఈ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ క్వశ్చన్లోనే చెప్పారు మీ యొక్క బీటెక్ అయిన తర్వాత యూ గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ TCS, అక్కడ 2 years వర్క్ చేశారు. ఆ తర్వాత వాల్యూ ల్యాబ్స్లో 2 years అయితే వర్క్ చేశారు, ServiceNowలో 2 years వర్క్ చేశారు, అండ్ ప్రజెంట్ Atlassianలో ఆల్మోస్ట్ 3 years అయితే అవుతుంది. సో ఈ యొక్క 9 years ఆఫ్ యువర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ జర్నీ, సో అకార్డింగ్ టు యూ వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ క్రిటికల్ టెక్నికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ హెల్ప్ యూ టు గ్రో ఇన్ యువర్ జర్నీ? గుడ్ క్వశ్చన్. టెక్నికల్ సైడ్ వచ్చేసి యాజ్ ఐ సెడ్, నేను కంప్లీట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ కాబట్టి ఇఫ్ సమ్మర్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలని చూస్తుంటే నా ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి దే షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ జావాస్క్రిప్ట్. సో జావాస్క్రిప్ట్ చాలా ఫోకస్డ్గా, చాలా ఫండమెంటల్స్ బాగా నేర్చుకోవడం మీద ఫోకస్ చేయాలి. అండ్ అదే నాకు కూడా హెల్ప్ చేసింది. సో అక్కడ స్టార్ట్ అయింది జర్నీ. మెయిన్గా జావాస్క్రిప్ట్ డెప్త్గా నేర్చుకోవడం నాకు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండే జావాస్క్రిప్ట్ అంటే. ఎందుకంటే వేరే లాంగ్వేజెస్తో కంపేర్ చేస్తే జావాస్క్రిప్ట్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ నేను ఎక్కడో చదివండే అంటే జావాస్క్రిప్ట్ ఇస్ సో హార్డ్ టు మాస్టర్ అని చెప్పేసి.
సో దానివల్ల ఐ గాట్ క్యూరియస్. సో అంత టఫ్ ఏముంది ఆ లాంగ్వేజ్లో, వై కాంట్ బి మాస్టర్ అని చెప్పేసి నాకు అనిపించి అక్కడ ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ జావా స్క్రిప్ట్. అండ్ ఎలాగో నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంజనీర్ కాబట్టి దట్ ఆల్సో హెల్ప్ మీ ఇన్ మై కెరీర్. అండ్ దెన్ రియాక్ట్ జేఎస్ ఇస్ వన్ బ్యూటిఫుల్ library we have, and a lot of companies use it. So చాలా కంపెనీస్ రియాక్ట్ చేసి వాడతాయి. సో ఆఫ్టర్ మై ఫండమెంటల్స్ ఐ ఫోకస్డ్ ఆన్ లెర్నింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ లైబ్రరీ. సో ఆ లైబ్రరీ నేర్చుకోవడానికి నేను చాలా ఫోకస్ చేస్తుంటే అట్ ది సేమ్ టైం నా వర్క్లో అదే ఉంటుంది కాబట్టి లెర్నింగ్ అండ్ పుట్టింగ్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్ అది కైండ్ ఆఫ్ హెల్ప్ మీ టు లెర్న్ మోర్. అలాంగ్ విత్ JavaScript and React.js మనకి HTML, CSS కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ ఆల్ దీస్ టుగెదర్ మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్కి దీస్ ఆర్ ది బిల్డింగ్ బ్లాక్స్. HTML, CSS. HTML వచ్చేసి మనకి స్కెలిటన్ లాగా, CSS వచ్చేసి ఒక ఏస్థెటిక్స్ ఇస్తుంది, అండ్ JavaScript వచ్చేసి ఫంక్షనాలిటీ ఇస్తుంది. సో ఆల్ దీస్ త్రీ ఆర్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్. వీ కెనాట్ రీప్లేస్ వన్ విత్ అదర్. ఆల్ త్రీ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఆల్ త్రీ ఆర్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఫర్ ఎనీ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్. సో ఎనీ లైబ్రరీ ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్చుకోవాలన్నా ఈ త్రీ మనకి ఇంపార్టెంట్. అండ్ నాన్ టెక్నికల్ వచ్చేసి వన్ థింగ్ ఐ బిలీవ్ ఇస్ యూ నీడ్ టు డూ హార్డ్ వర్క్, అట్ ది సేమ్ టైమ్ యూ నీడ్ టు షో కేస్ యువర్ హార్డ్ వర్క్. సో రెండు ఇంపార్టెంట్ నా దృష్టిలో. అండ్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ సే ఎస్ ఫర్ ఛాలెంజెస్. సో యూజువలీ చాలామంది ఏమంటారంటే ఆర్ట్ ఆఫ్ సేయింగ్ నో అంటారు, కానీ నేను ఆర్ట్ ఆఫ్ సేయింగ్ ఎస్ అంట. సో వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ సమ్ ఆపర్చునిటీ, జస్ట్ సే ఎస్, దెన్ గో అండ్ ఫిగర్ అవుట్. అది నేను బిలీవ్ చేసేది. బికాస్ మనం థింక్ చేసి మళ్ళీ వచ్చి ఎస్ అనే లోపు వేరే ఎవరికో వచ్చేస్తుంది ఆపర్చునిటీ. సో విల్ మిస్ దాట్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ విచ్ ఐ బిలీవ్ అండ్ ఐ ఫాలో, అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ హెల్పింగ్ మీ. అండ్ నాకు తెలిసి ఎనీవన్ హూ ఈస్ ఫాలోయింగ్ వాళ్ళకు కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతాయి. అండ్ వన్ అదర్ థింగ్ దట్ హెల్ప్ మీ ఎ లాట్ ఇన్ మై జర్నీ ఏంటంటే షేరింగ్ నాలెడ్జెస్ లైక్ దిస్. ఐదర్ కాన్ఫరెన్స్ టాక్స్ ఇవ్వడం కానీ, మీటప్ టాక్స్ ఇవ్వడం కానీ, ఆర్ నేను ఓపెన్ సోర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ కూడా చేస్తాను వెరీ ఫ్రీక్వెంట్గా. అండ్ అది కూడా ఇట్స్ వన్ వే టు లెర్న్ మోర్. మనకి డే టు డే లైఫ్లో ఎదురవ్వని ఛాలెంజెస్ అన్నీ ఓపెన్ సోర్స్లో ఎదురవుతాయి కాబట్టి యూ విల్ డీల్ విత్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ కావచ్చు, ఛాలెంజెస్ కావచ్చు, ఆర్ యుల్ వర్క్ విత్ వరల్డ్ క్లాస్ డెవలపర్స్ అండ్ గెటింగ్ రివ్యూస్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో మీరు చాలా నేర్చుకోవచ్చు అట్లా కూడా. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కలెక్టివ్లీ విల్ మేక్ సమ్ వన్ ఏ బెటర్ ఇంజనీర్ ఆర్ బెటర్ డెవలపర్ అని నా అభిప్రాయం. వెల్ సెట్ బ్రో. మీరు మీ యొక్క జర్నీ వచ్చేసి మీరు జూనియర్ లెవెల్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు, అండ్ ప్రజెంట్ వచ్చేసి మీరు అట్లాషియన్లో సీనియర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్గా అయితే మీరైతే వర్క్ చేస్తున్నారు. సో మీ యొక్క జూనియర్ లెవెల్ నుండి మీ యొక్క సీనియర్ లెవెల్ వరకు లైక్ వాట్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద గేమ్ చేంజింగ్ హ్యాబిట్స్ ఆర్ మైండ్ సెట్స్ యూ హ్యావ్ అడాప్టెడ్? సో మెయిన్ వ్యూ వచ్చేసి యాజ్ ఎ సెడ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ సేయింగ్ ఎస్. సో ఛాలెంజెస్ వచ్చినప్పుడు ఇనిషియల్లీ నేను చాలా భయపడుతున్నా. అంటే ఇప్పుడు ఏమన్నా టాస్క్కి ఫోన్ చేసుకోవాలంటే ఐ యూస్ టు గెట్ అఫ్రైడ్. అంటే వచ్చేసి అసలు మన వల్ల అవుతుందా కాదా ఇదని ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ ఆల్వేస్. సో చాలా హెసిటేట్ చేస్తుండే. బట్ వన్స్ ఐ హ్యాడ్ టు టేక్ అప్ వన్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఈస్ లైక్ వెరీ హార్డ్. సో చాలా కష్టమైన ప్రాజెక్ట్ ఒకసారి తీసుకోవాల్సి వచ్చిండే, అండ్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఇట్. సో ఏదో రీసెర్చ్ చేసి స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో చూసి, అప్పట్లో ChatGPT లేదు కాబట్టి, సో స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ చదువుతూ నా ఓపెన్ సోర్స్ హ్యాబిట్ కొంచెం హెల్ప్ చేస్తుంది అక్కడ. సో దానికి సంబంధించిన ఆ లైబ్రరీని చదివి అర్థం చేసుకుని, లక్కీలీ ఆ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన థింగ్ వచ్చేసి ఓపెన్ సోర్స్ ఉండే. సో ఆ కోడ్ చూసి, ఎగ్జాంపుల్ చూసి, దెన్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ దాట్. ఆ మూమెంట్లో నాకు అనిపించింది ఒకటేంటంటే, ఎనీ ప్రాబ్లమ్ యూ టేక్, ఎనీ ఛాలెంజ్ యూ టేక్, దేర్ ఈస్ ఆల్రెడీ సొల్యూషన్ లైయింగ్ సమ్వేర్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్. సో మన జాబ్ వచ్చేసి హౌ వీ విల్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. సో బేసికలీ అది ఎక్కడో దాగి ఉంది, మనం జస్ట్ తవ్వి తీసుకోవడం అంతే. సో దాట్ రియలైజేషన్ మేడ్ మీ, అంటే నాలో ఉన్న ఫియర్ చాలా వరకు తగ్గిపోయినాయి. అప్పటి నుంచి ఐ గాట్ ద కరేజ్ టు సే ఎస్ అండ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ క్యూరియాసిటీ. సో మనకి ఎప్పుడు కూడా ఒక పించ్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ ఉండాలి. అంటే హౌ దిస్ థింగ్ వర్క్స్, ఆర్ హౌ సంథింగ్ డజంట్ వర్క్, ఆర్ అండర్ ద హుడ్ ఏమవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియాక్ట్ చేస్తుంది మంచి లైబ్రరీ, బట్
మనం ఒక కోడ్ ఇస్తే హౌ డస్ ఇట్ రెండర్, అసలు వర్చువల్ డామ్ అంటే ఏంటి, యాక్చువల్ డామ్ ఏంటి, వర్చువల్ డామ్ తీసుకొని యాక్చువల్ డామ్కి ఎట్లా కాపీ అవుతుంది. సో ఇట్లాంటి థింగ్స్ మనకి క్యూరియస్ ఉన్నప్పుడు వీల్ లెర్న్ మోర్ కాన్సెప్ట్. సో మోర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మనం ఖచ్చితంగా చేస్తాం. అండ్ యాజ్ పర్ అవర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ మనకు నాలెడ్జ్ ఆటోమేటిక్గా వస్తూనే ఉంటుంది. అండ్ ఆల్ దాట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్. అంటే ఇదేదో వన్ నైట్ సక్సెస్ లాగా ఉండదు. సో నేను ఆటోమిక్ హ్యాబిట్స్ బుక్ చదివింటే దానిలో ఒక మంచి పిక్చర్ ఉంటుంది. ఏంటంటే ఎ పర్సన్ హూ బికమ్స్ 1% బెటర్ ఎవ్రీ డే. సో 1 year అయిపోయేసరికి చూసుకుంటే ద పర్సన్ హూ డస్ సేమ్ థింగ్ ఎవ్రీ డే. సో రోజు చేసేవాడికి 1% ఎక్స్ట్రా చేసేవాడికి సిగ్నిఫికెంట్ గ్యాప్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ 1 year. సో ఇదేంటంటే ఇట్స్ నాట్ వన్ నైట్ సక్సెస్ బట్ ఆల్ స్మాల్ థింగ్స్. మన తెలుగులో ఒక సామెత ఉంటుంది, ఇది నీటి చుక్కలు ఒక్కొక్కటి కలిస్తే సముద్రం అవుతాను. సో సేమ్ థింగ్. ఇనిషియల్లీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా స్లోగా స్టార్ట్ చేస్తాం, కానీ ఆ 1 year తర్వాతనో 2 years తర్వాతనో ఈ కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ చూసుకుంటే దెర్ విల్ బి అ సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్. అంటే నార్మల్ చేస్తుంటే ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు అది ఫాలో అయితే ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంటారు. అండ్ దట్ వుడ్ జస్ట్ ఇఫ్ యు నో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, సో దెర్ ఇస్ ఎ జే కర్వ్ అంటారు ఆర్ ద స్టీప్ కర్వ్స్. సో యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ థింగ్స్ లైక్ దట్. సో వెల్ సెడ్ బ్రో మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో చెప్పారు లైక్ యూ హ్యావ్ మెయిన్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ జావా స్క్రిప్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రియాక్ట్ జేఎస్. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము రియాక్ట్ జేఎస్ గురించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే మనమైతే మాట్లాడుకుందాము. సో మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్లో ఫ్రేమ్వర్క్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి టన్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. సో అకార్డింగ్ టు యూ, డూ యూ స్టిల్ రికమెండ్ రియాక్ట్ జేఎస్ ఫర్ ద న్యూ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ హూ ఆర్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్? దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇట్ కెన్ బి వెరీ ఒపీనియేటెడ్. ఎందుకంటే దెర్ ఈజ్ నో గుడ్ ఫ్రేమ్వర్క్, బ్యాడ్ ఫ్రేమ్వర్క్, గుడ్ లైబ్రరీ, బ్యాడ్ లైబ్రరీ అని ఏమి ఉండదు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క యూజ్ కేస్కి ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్వర్క్, ఒక్కొక్క లైబ్రరీ ఫిట్స్ గుడ్. సో ఇది ఎట్లా అంటే వన్ సైజ్ నాట్ ఫిట్స్ ఎవ్రీ వన్ అన్నట్టు. సో వన్ ఫ్రేమ్వర్క్ డజంట్ ఫిట్ ఆల్ ది యూజ్ కేస్. ఆర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొందరికి యాంగులర్ చేసి ఈజీగా అనిపిస్తుంది, కొందరికి రియాక్ట్ చేసి ఈజీ అనిపిస్తుంది, ఆర్ కొందరికి వ్యూ చేసి ఈజీ అనిపిస్తుంది వై దే ఆర్ లెర్నింగ్. అండ్ ఆల్సో కంపెనీస్ వాడేదాన్ని బట్టి కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక డెవలపర్ వచ్చేసి ఈ జాయిన్ ఏ కంపెనీ, అక్కడ ఓన్లీ వ్యూ చేసే వాడితే దెన్ మనం ఆటోమేటిక్ వ్యూ చేసి వాడాల్సి వస్తుంది. సో అక్కడ కొన్ని ప్లేసెస్లో మనకు ఛాన్స్ ఉండదు. సో వాట్ ఎవర్ కంపెనీ యూజెస్ మనం ఆటోమేటిక్గా యూజ్ చేస్తాం. కొన్ని ప్లేసెస్లో ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ఇనిషియల్లీ మనకి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అక్కడ వచ్చేసి ద రైట్ స్ట్రాటజీ వుడ్ బి ఎక్కువ కంపెనీస్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ వాడుతున్నాయి, సో దాట్ వుడ్ బి ద రైట్ స్ట్రాటజీ. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వెల్ట్ ఉంటుంది, లేకపోతే క్విక్ జేఎస్ ఉంటుంది, ఇవి కూడా ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఆర్ లైబ్రరీస్. ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి క్విక్ జేఎస్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది, క్విక్ జేఎస్ నేర్చుకుంటా అని చెప్పేసి నేర్చుకుంటే ఏ కంపెనీ వాడకపోతే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే నాకు నాలెడ్జ్ ఉంది బట్ ఐ డోంట్ నో వేర్ టు అప్లై. సో ద రైట్ స్ట్రాటజీ వుడ్ బి ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ వాడితే మనకి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దాట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ డెవలపర్కి ఒక కంపెనీస్ డ్రీమ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ డ్రీమ్ కంపెనీస్ ఎక్కువ ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ వాడితే మేబీ దే కెన్ చూస్ దట్. సో ఈ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. బ్రో చాలా మంచి టిప్స్ అయితే మీరైతే షేర్ చేశారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us కన్సిడర్ ఏ స్టూడెంట్. సో అతను ఏంటంటే ఇప్పుడే మీరు ఈ క్వశ్చన్లో చెప్పినట్టు హీ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఆల్ ద ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండ్ హీ డిసైడెడ్ టు లెర్న్ రియాక్ట్ జేఎస్. సో ఆ యొక్క పర్సన్కి లైక్ హౌ సమ్ వన్ కెన్ లెర్న్ రియాక్ట్ జేఎస్, అండ్ ఒకవేళ నేర్చుకోవటం స్టార్ట్ చేసినట్లయితే వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ వన్ షుడ్ హ్యావ్ టు కవర్ ఇన్ రియాక్ట్ జేఎస్? సో నేను ఫస్ట్లో చెప్పినట్టు బిఫోర్ జంపింగ్ ఇన్ టు ఎనీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆర్ లైబ్రరీ, సో రియాక్టే కావచ్చు, యాంగులరే కావచ్చు, వ్యూఏ కావచ్చు, జంప్ అయ్యే ముందు అట్లీస్ట్ మనకి ఒక గుడ్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ అవసరం. నేను ఎందుకంటున్నా అంటే ఆల్ దీస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఆర్ బిల్డ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్. సో బేసికలీ మనం ఒక ఇల్లు కడుతుంటే ఫౌండేషన్ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్. లేకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్ కట్టినా, ఒక 5 floors కట్టినా, బట్ ఇఫ్ మై ఫౌండేషన్ ఈజ్ నాట్ స్ట్రాంగ్, ఏ చిన్న షేక్ వచ్చినా ఇట్ విల్ కొలాప్స్. సో దేనికైనా ఫౌండేషన్ ఇస్ సో కీ. సో నేనేమంటే బిఫోర్ సమ్వన్ ట్రైస్ ఎనీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆర్ లైబ్రరీ, గెట్ ఏ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్. వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ ఒక మినిమం అండర్స్టాండింగ్, అసలు ఎట్లా ఒక
ఫంక్షన్ ఉంది, ఆర్ ఒక కాల్ బ్యాక్ ఉంది, క్లోజర్స్ ఉంటాయి, లేకుంటే ఈవెంట్ లూప్స్ ఉంటాయి, ఆర్ అసింక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటాయి, ప్రామిసెస్ ఉంటాయి. ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ హౌ దిస్ ఫంక్షన్స్, ఆ నాలెడ్జ్ వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే ఆటోమేటికలీ రియాక్ట్ ఆర్ ఎనీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆర్ లైబ్రరీ కోడ్ రాస్తుంటే వీ నో వై సంథింగ్ బిహేవ్స్ ఇన్ సమ్ వే. ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకవేళ ఏదన్నా ఇష్యూస్ వస్తే యూ నో వేర్ టు లుక్, ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ బేసిక్ జావాస్క్రిప్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి అకార్డింగ్లీ మనం ఏ ఎర్రర్స్ వచ్చినా వీ కెన్ ట్యాకిల్. సో ఫస్ట్ ఐ వుడ్ సే జావాస్క్రిప్ట్ నాలెడ్జ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది, నవ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ఎనీ ఫ్రేమ్వర్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియాక్ట్ జేఎస్, మీరు అడిగినట్టు రియాక్ట్ జేఎస్ నేర్చుకోవాలంటే యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, నేను అన్నట్టు రియాక్ట్ జేఎస్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అనేది నేర్చుకోవడం ఈజ్ ద రైట్ థింగ్ టు డూ. సో కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటూనే అట్ ది సేమ్ టైం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ స్టేట్ ఉంటుంది ఆర్ యూజ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ టూ బేసిక్ థింగ్స్. రియాక్ట్ స్టార్టింగ్లోనే యూ విల్ సీ దెమ్. యూజ్ స్టేట్ అంటాం, యూజ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. సింపుల్ కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ చేస్తేనే మనకి యూజ్ స్టేట్ వాడాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే వీ నీడ్ టు స్టోర్ స్టేట్ ఇన్ సమ్ వే. సో హౌ డస్ యూజ్ స్టేట్ వర్క్, దాని లిమిటేషన్స్ ఏంటి, ఒకవేళ దానికి స్పెసిఫిక్ థింగ్స్ ఉంటాయి, ఆర్డరింగ్ ఉంటుంది, కండిషనల్ ఉంటుంది. సో వై డస్ సంథింగ్ వర్క్ ఇన్ సమ్ వే, అసలు ఇట్లా చేస్తే ఎందుకు రాంగ్, ఇట్లా ఎందుకు చేయడం. హుక్స్ ఉంటాయి, హుక్స్ని నువ్వు కండిషనల్గా రెండర్ చేయలేవు, ఎందుకు రెండర్ చేయలేవు. సో వెన్ యూ ట్రై టు, నేను ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ పోదానికి అన్నట్టు యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ క్యూరియాసిటీ ఆల్వేస్ ప్లగ్డ్ ఇన్. సో ఎప్పుడైనా మీరు ఇది ఇలా చేయలేదు అని చదివినప్పుడు ఎందుకు చేయలేదు, జస్ట్ ఆస్క్ క్వశ్చన్ వై. సో వై కాంట్ యూ డూ దిస్, ఆ క్వశ్చన్ మనకు మనం వేసుకున్నప్పుడు వీ ట్రై టు ఫైండ్ ఆన్సర్స్. అండ్ రియాక్ట్ చేస్లో ఇంకా బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, లైక్ వర్చువల్ డామ్ ఉంటాయి. అసలు వర్చువల్ డామ్ అంటే ఏంటి, డామ్ అంటే ఏందో మీకు జావాస్క్రిప్ట్ HTML CSS చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ వర్చువల్ డామ్, ఎట్లా డిఫర్ అవుతుంది, వర్చువల్ డామ్ నుంచి యాక్చువల్ డామ్ ఎట్లా కన్వర్ట్ అవుతుంది, నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు యూజ్ స్టేట్ ఏంది, యూజ్ ఎఫెక్ట్ ఏంది, అసలు కాంపోనెంట్స్ ఎట్లా రాస్తారు, క్లాస్ కాంపోనెంట్ ఇంతకుముందు వాడుతుండే ఇప్పుడు ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ అంటారు, లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, యూజ్ హుక్ ఉంటుంది, అసలు API కాల్స్ ఎట్లా చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ API కాల్ ఈజ్ వెరీ కీ థింగ్. అసలు ఏ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసినా API కాల్ అసలు 100% విల్ మేక్ API కాల్. సో API కాల్స్ ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి, డేటా ఎట్లా స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వెన్ యూ కీప్ బిల్డింగ్ థింగ్స్, సో మీకు ఆటోమేటిక్ ఇవన్నీ మీరు ఫేస్ అవుతూ ఉంటారు. అండ్ ద మోర్ యూ ఫేస్ థింగ్స్ ద మోర్ మసిల్ మెమరీ అంటారు. అంటే ఏంటంటే మీకు ఎంత ఛాలెంజెస్ ఆర్ ఎంత ఎరర్స్ మీరు ఫేస్ చేస్తే అంత నాలెడ్జ్ మీకు ఆటోమేటిక్గా అక్యుములేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అండ్ యూ నెవర్ నో, ఆ నాలెడ్జ్ మీకు వెన్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్. సో బ్రో, ఫైనల్లీ మీరు మీ యొక్క స్కిల్స్ అయితే గెయిన్ చేశారు. సో నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్స్. సో మీరు మీ యొక్క ఎంటైర్ జర్నీలో విచ్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ కాలేజ్ జర్నీ టు టిల్ టుడే, సో మీరు టన్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ని అయితే మీరైతే బిల్డ్ చేసే ఉంటారు. సో ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ అన్నింటిలో కూడా కెన్ యూ షేర్ ఏ ప్రాజెక్ట్ విచ్ హెల్ప్ యూ టు లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్ ఏ రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, ప్రాజెక్ట్స్ అంటే టు షోకేస్ ఇట్ హెల్ప్స్. సో యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ మనం షోకేస్ చేసుకోవాలంటే ఇట్ ఆల్వేస్ హెల్ప్స్. బట్ ద వే ఐ డూ థింగ్స్ ఈజ్ ద మైక్రో ప్రాజెక్ట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఆ కాన్సెప్ట్ నేను నేర్చుకోవాలంటే ఐల్ ట్రై, మనం ఫుల్ గోన్ అప్లికేషన్ చేయాలంటే మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అండ్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ టుగెదర్ చేయాల్సి వస్తుంది, విచ్ మై టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఇన్స్టెడ్ వాట్ ఐ ట్రై టు డూ ఇస్ బిల్డ్ స్మాల్ థింగ్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోజర్స్ ఉంది, క్లోజర్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే ఐ లుక్ ఎట్ అసలు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ హౌ క్లోజర్స్ ఫంక్షన్, లేదు అసింక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ ఈవెంట్ లూప్ అంటే ఐ ట్రై టు డూ సమ్ వాట్ ఛాలెంజెస్ అండ్ అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ కాన్సెప్ట్ వర్క్. అండ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ ఛాలెంజెస్, సో దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ మిషన్ కోడింగ్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టార్ కాంపోనెంట్ ఉంది, అమెజాన్లో స్టార్ రేటింగ్ ఇస్తారు. హౌ డూ యూ డూ దట్? సో స్టార్ రేటింగ్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఎట్లా స్టార్ సెలెక్ట్ అవుతాయి, ఓవర్ చేసినప్పుడు హైలైట్ అయితే, బట్ వెన్ ఎవర్ యూ రిమూవ్ హైలైట్స్ వెళ్ళిపోతాయి. హాఫ్ స్టార్స్ ఉంటాయి, ఫుల్ స్టార్స్ ఉంటాయి. సో హౌ డూ యూ డూ దట్? సో అలాంటివి బిల్డ్ చేయడం వల్ల యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఒకవేళ పోర్ట్ఫోలియోలో పెట్టుకోవాలి లేకపోతే రెజ్యూమేలో పెట్టుకోవాలి, ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేయాలంటే జస్ట్ నార్మల్
క్లోన్స్ కూడా ఇట్ వర్క్స్ బికాస్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెయిన్ నాలెడ్జ్. బట్ నాకు పర్సనల్లీ నచ్చేది ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కెన్ యూ డూ సమ్ ఓపెన్ సోర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్స్. సో వెన్ ఐ సే ఓపెన్ సోర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్స్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మాట్లాడుతున్నట్టు రియాక్ట్ చేస్తుంది. రియాక్ట్ చేసి ఇట్స్ ఓపెన్ సోర్స్. సో ఓపెన్ సోర్స్ అంటే మనం వెళ్ళి ఆ కోడ్ చూడొచ్చు. అసలు రియాక్ట్ చేసి వాడుతున్నాం, మనం ఆ లైబ్రరీ వాడుతున్నాం, బట్ ఆ లైబ్రరీలో ఏముంది, సో వాట్ ఈస్ ఆ లైబ్రరీ కూడా మనం ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ వాడే రాస్తుంటాం కదా. సో అన్నీ ఓపెన్ సోర్స్ ఉండవు. ఓపెన్ సోర్స్ అంటే మనకు బయటకు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గిట్హబ్ ఓపెన్ చేసి రియాక్ట్ చేసి అని కొట్టేస్తే మీకు వస్తుంది, రియాక్ట్ చేసి రెపో వస్తుంది. ఆ రెపో మీరు ఓపెన్ చేస్తే యాక్చువల్ రియాక్ట్ చేసి యొక్క ఆ లైబ్రరీ యొక్క సోర్స్ కోడ్ కనిపిస్తుంది. అసలు ఎవరెవరు కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు, ఏమేమి లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశారు, ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది, ఏమేమి ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి, లోపల ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్. అది జస్ట్ ఎట్లా అంటే కైండ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఏ పోస్ట్ మార్టం. సో మొత్తం మీరు అన్నీ చూడవచ్చు అసలు లైబ్రరీలో ఏముంటాయి అవన్నీ. సో అవి చూసినప్పుడు ఏమైందంటే మీకు అసలు రియాక్ట్ ఎట్లా ఫంక్షన్ అవుతుందో మీకు ఐడియా వస్తుంది. నాట్ జస్ట్ రియాక్ట్. సో రియాక్ట్ కెన్ బి వెరీ హెవీ. సో మీరు ఫస్ట్ టైం రియాక్ట్ చూస్తే మేబీ యుల్ బి బ్లోన్ అవే, ఎందుకంటే ఇట్స్ అ లైబ్రరీ అండ్ ఇట్స్ హ్యూజ్. కానీ దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్. సో నాకు పర్సనల్లీ ఐ లైక్ డిజైన్ సిస్టమ్స్. సో నేను మల్టిపుల్ డిజైన్ సిస్టమ్స్ చూస్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గిట్హబ్ కానీ, మెటీరియల్ వే కానీ, క్రెడ్ కానీ. సో డిజైన్ సిస్టమ్స్ ఆల్ దే ఆర్ ఓపెన్ సోర్స్. సో వాళ్ళ సోర్స్ కోడ్ చూస్తా. అండ్ ఈ గిట్హబ్లో మనకి పైన ఇష్యూస్ అని ఉంటాయి. అంటే ఆ ప్రోడక్ట్లో దెర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్. సో హౌ డు యూ ఫిక్స్ ఇట్? సో మనం పుల్ రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేసి, పుల్ రిక్వెస్ట్ అంటే మళ్ళీ మనం ఏమైనా కాంట్రిబ్యూట్ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు రివ్యూ చేసి దే విల్ అప్రూవ్ అండ్ మనం చేయొచ్చు, అట్లా కూడా చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఓపెన్ సోర్స్. అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్స్కి లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే యు ఆర్ యాక్చువల్లీ మేకింగ్ సమ్ ప్రోడక్ట్ బెటర్. సో మీరు ఒక ఓపెన్ సోర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేసి, అగైన్ ఓపెన్ సోర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే చాలామంది జస్ట్ కోడ్ అనుకుంటారు. కోడ్ ఒకటే కాదు, డాక్యుమెంటేషన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు, డెమోస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, టైపోస్ లాంటివి. బట్ టైపోస్ యూజువల్లీ ఉండవు. ఆర్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ సంథింగ్ ఇన్ దట్ లైబ్రరీ. సో దీస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఓపెన్ సోర్స్. సో జస్ట్ కోడ్ ఒకటే కాదు. సో బ్రో, లెట్ us కన్సిడర్ ఏ స్టూడెంట్. అతను ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టు రియాక్ట్ చేసి పైన అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేశాడు. ఆ తర్వాత కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా హరీగా చేసేసాడు అనమాట. సో వెన్ హీ అప్లైడ్ ఫర్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఆర్ ఎంట్రీ లెవెల్ రోల్స్, సో ఆ యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ అంతా ఎఫెక్టివ్గా ఉండకపోవచ్చు. సో అకార్డింగ్ టు యూ, లైక్ how personal projects really help in order to learn in depth about front-end development, or in order to crack internships or entry-level roles? See, one thing, ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ట్యూటోరియల్ ఫాలో అవుతారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్లో ఫుల్ కోర్స్ అని రియాక్ట్ చేసి అని ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 hours కోర్స్ ఉంది. వింటున్నంతసేపు మంచిగా ఉంటుంది. సో చాలా అంత నేర్చుకుంటున్నట్టే ఉంటుంది, అంత మనకి వస్తున్నట్టే ఉంటుంది, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ అర్థమైనట్టే ఉంటాయి. ఒక 3-4 days వదిలేసి మళ్ళీ మనం వెనక్కి వచ్చి చూస్తే మళ్ళీ కొత్తగానే ఉంటుంది. అండ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వెన్ యూఆర్ నాట్ పుట్టింగ్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్, ఆఫ్టర్ 1 week or 2 weeks మనం మర్చిపోతాం. టు బ్రిడ్జ్ దట్ గ్యాప్, అంటే మనం నేర్చుకుంటున్నాం బట్ మర్చిపోతున్నాం. ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడానికి వీ షుడ్ బిల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తే ఏమైందంటే యూ విల్ గెట్ దట్ మసిల్ మెమరీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టైప్ చేస్తున్నాను అనుకో, కీబోర్డ్ చేసి టైప్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అదే నేను ఒక 1-2 months టైప్ రైటింగ్ కోర్స్ కంటిన్యూ చేసినాక ఐ విల్ నెవర్ లుక్ ఎట్ కీబోర్డ్, ఎందుకంటే నా మసిల్స్కి ఆ మెమరీ వచ్చేస్తుంది. ఐ నో వేర్ మై కీస్ ఆర్. సో ఆటోమేటిక్గా నా ఫింగర్స్ తోటి ఐ కెన్ జస్ట్ ఐడెంటిఫై ఏ కీస్ మీద నేను ఉన్నా అని చెప్పేసి మనకు వీల్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, ఎంత ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తే, అగైన్ యాజ్ ఎ సెడ్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ టు బి వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్, స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ అని ఏం కాదు, బట్ ఎంత ఎక్కువ బిల్డ్ చేస్తే మనం మసిల్ పవర్ అంత ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. సో ఆటోమేటిక్లీ వీ నో ఓకే యూజ్ స్టేట్ అంటే ఓకే దీనికి వాడతాం, స్టేట్ మేనేజ్మెంట్కి వాడతాం, యూజ్ ఎఫెక్ట్ ఒక ఈపీఐ కాల్ చేయడానికి వాడతాం, అది రాగానే ఈ స్టేట్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. అంటే యూ బిల్డ్ దట్ నాలెడ్జ్ ఆర్ యూ బిల్డ్ దట్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ దాట్ హెల్ప్స్. సో అందుకు మనం ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి. అండ్ ఇప్పుడు అడిగితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొందరు ఓన్లీ ట్యూటోరియల్ చేశారు, కొందరు కొన్ని ప్రాజెక్ట్ చేశారు, ఇద్దరికి ఇంటర్వ్యూ కాల్ వచ్చింది.
సో యూ నో హూ విల్ డూ బెటర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేసిన వాళ్ళకి దే హ్యావ్ దట్ నాలెడ్జ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను కన్సోల్లో మీకు ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది, కీ లేదని చెప్పేసి ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తా అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బిల్డ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ మోర్ ఆఫెన్ దెన్ నాట్ మీరు ఆ ఇష్యూ ఆల్రెడీ చూసుంటారు. సో మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది, ఓహో ఒక లూప్లో వాడినప్పుడు రియాక్ట్కి ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఒక యూనిక్గా కనిపించాలి, ఒక ఐడెంటిఫైర్ ఉండాలి కాబట్టి కీ వాడతాం. సో వెన్ ఎవర్ యూ డూ ప్రాజెక్ట్స్ ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు వెన్ యూ కీప్ కరెక్టింగ్, సో యూ విల్ నో ఆల్ దీస్ న్యూయాన్సెస్. అవన్నీ మనకి రియల్ వరల్డ్ అప్లికేషన్లో ఆల్ దిస్ విల్ కమ్ బ్యాక్. దట్స్ వై వీ షుడ్ బిల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో బ్రో, చాలా మంచి పాయింట్స్ని అయితే ఈ క్వశ్చన్లో అయితే మీరైతే షేర్ చేశారు. సో మీరు ఫైనలీ మీరు స్కిల్స్ అన్ని గెయిన్ చేశారు, ఆ తర్వాత మీరు ప్రాజెక్ట్స్ కూడా అయితే బిల్డ్ చేశారు. సో నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ యువర్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అట్ Atlassian. సో మీ యొక్క ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ రోల్కి లైక్ వాట్ ఈస్ ద సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అట్ Atlassian? సో సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ మా నార్మల్ అన్ని ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీలో ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అట్లే ఉంటుంది. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. సో ఒక రోల్కి ఎక్కువ అప్లికేషన్స్ వస్తే దే మైట్ హ్యావ్ ఇనిషియల్ ఆన్లైన్ అసెస్మెంట్ లాంటివి ఉంటుండొచ్చు. ఫర్ సమ్ రోల్స్ ఆన్లైన్ అసెస్మెంట్ లేకుండా డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా స్కెడ్యూల్ అవుతాయి. అండ్ నార్మల్ రౌండ్స్ వచ్చేసి జస్ట్ లైక్ couple of rounds, 2 to 3 rounds ఉంటాయి. ఎవ్రీథింగ్ అగైన్ ఫోకస్ ఆన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ దెన్ వాల్యూస్ మేనేజర్ రౌండ్స్ ఉంటాయి. సో యూజువల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ. సో వీ ఫాలో దట్, ఎక్సెప్ట్ దట్ మా ఫోకస్ లీడ్ కోడ్ ఉండదు. ఇట్స్ మెయిన్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఫర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ రోల్. సో బ్రో, కెన్ యూ బ్రీఫ్లీ షేర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ రోల్ అట్ Atlassian? Regarding my interview experience, సో వితౌట్ గోయింగ్ ఇన్ టు మచ్ డీటెయిల్స్, నేను యూజువలీ క్వశ్చన్స్ కానీ లేకపోతే ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ ఎక్కువ డిస్కస్ చేయను, బికాస్ ఇట్ డజంట్ హెల్ప్ ఎనీ వన్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ నేను చెప్పినా కానీ యూ డోంట్ సీ దెమ్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్, సో ఇట్ డజంట్ హెల్ప్. బట్ యూజువలీ యాజ్ ఐ సెడ్ లీడ్ కోడ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రంట్ ఎండ్ రౌండ్స్ అయితే, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంటర్వ్యూస్కి అయితే మీరు ఫేస్ చేయాలి లీడ్ కోడ్ టైప్. బట్ డిఎస్ఏ నాలెడ్జ్ షుడ్ బీ అంటే స్టిల్ రిలవెంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ట్రావెల్స్లో ఉంటే అగైన్ యూఆర్ లుకింగ్ ఎట్ సంథింగ్ లైక్ ఏ గ్రాఫ్ స్ట్రక్చర్ కానీ ట్రీ కానీ నార్మల్ అరే స్ట్రింగ్స్ ప్రాసెసింగ్ అదే ఐడియా ఉండాలి. బికాస్ అవి జస్ట్ లీడ్ కోడ్ అని కాదు, యూజువల్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్. అండ్ అవర్ రౌండ్స్ స్పెసిఫికలీ ఫోకస్ ఆన్ ఫ్రంట్ ఎండ్. సో కోడింగ్ చేస్తారు, ఇట్స్ నాట్ దట్ జస్ట్ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ ఏదో అడుగుతారని కాదు, లైవ్ కోడింగ్ ఉంటుంది. సో బట్ అగైన్ మోస్ట్లీ ఫ్రేమ్వర్క్ అగ్నాస్టిక్ ఉంటుంది. అంటే ఇదే ఫ్రేమ్వర్క్లో రాయాలని స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఏముండవు. సో ఎనీథింగ్ సమ్మర్ ఇస్ కంఫర్టబుల్, అది వాడచ్చు. సో ఐ డోంట్ థింక్ ఇంటర్వ్యూస్ అట్లా రియాక్ట్ చేసిన రాయాలంటే మోస్ట్లీ మ్యాండేట్ ఉండదు, అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఐ థింక్ సీనియర్ రోల్స్ మేబీ ఉంటుండొచ్చు. బట్ యూజువల్గా అయితే జస్ట్ 2 to 3 కోడింగ్ రౌండ్స్ ఉంటాయి. యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు కోడ్ ఇన్ ఎనీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆర్ లైబ్రరీ. ఫ్రంట్ ఎండ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, ఖచ్చితంగా ఉండాలి, బికాస్ దట్ సంథింగ్. మేము లీడ్ కోడ్ చూడట్లే అంటే వీ ఎక్స్పెక్ట్ సాలిడ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ నాలెడ్జ్. మేనేజర్ వాల్యూస్ రౌండ్ అవి నార్మల్. ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్ చూసినా కానీ లీడర్షిప్ రౌండ్స్ ఉంటాయి, మైక్రోసాఫ్ట్ చూసినా కానీ వేరే వేరే బార్ రైజర్ రౌండ్స్ ఉంటాయి. సో సిమిలర్లీ ఇవి కూడా జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ మోర్ అబౌట్ యువర్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే మేజర్లీ ఇట్లా ఉంటుంది. సో బ్రో, లెట్ us కన్సిడర్ ఏ పర్సన్. సో అతను ఏంటంటే హీ గెయిన్డ్ ఆల్ ద స్కిల్స్, ఆ తర్వాత హీ బిల్డ్ ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్స్ యాజ్ వెల్. సో ఫర్ హిమ్ లైక్ వాట్ అడ్వైస్ విల్ యూ గివ్ టు హిమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రాక్ అ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ ఇంటర్వ్యూస్ అట్ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్? See, always aim for a differentiator. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాటిల్లో ఒక పర్సన్ ఇంకో పర్సన్ ఎదురెదురుంటే వై షుడ్ హీ విన్ ఓవర్ హిమ్? సో ఆ డిఫరెన్షియేటర్ ఉండాలి మనకి. అండ్ ఆ డిఫరెన్షియేటర్ హౌ డూ యూ గెయిన్? సో యూ కెన్ గెయిన్ via projects, you can gain via open source, you can gain via content creation. So there are multiple ways. So for example, someone sharing their knowledge లింక్డ్ఇన్లో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్లో కానీ. సో if they are sharing knowledge, so you get a good network and
దట్స్ హౌ యూ బిల్డ్ కనెక్షన్స్ కానీ అండ్ ఎక్కువ నాలెడ్జ్ కానీ మనం బిల్డ్ చేసుకునేది అట్లే బిల్డ్ చేసుకుంటాం. అండ్ దట్ హెల్ప్స్. సో వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ రెఫరెన్స్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా అప్లై చేసినప్పుడు, లేకపోతే ఒక హెచ్ఆర్ వాళ్ళకు ఓపెనింగ్ ఉండి ఇన్ కేస్ దే వాంట్ సమ్ గుడ్ క్యాండిడేట్స్, వాళ్ళ కనెక్షన్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లింక్డ్ఇన్ కనెక్షన్స్లో దే విల్ లుక్ ఫర్ మంచి క్యాండిడేట్స్ ఎవరు ఉన్నారని సెర్చ్ చేస్తుండొచ్చు. చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఇఫ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ కనెక్టెడ్ విత్ దట్ హెచ్ఆర్ అండ్ మీరు రెగ్యులర్గా కొన్ని పోస్ట్లు షేర్ చేస్తూ ఉంటే దే విల్ కమ్ అక్రాస్ యువర్ లింక్డ్ఇన్ ఆల్గోరిథమ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో ఫ్రంట్ అండ్ గురించి సెర్చ్ చేస్తే మీ పేరు వస్తుండొచ్చు. వస్తే మీ ప్రొఫైల్ చేస్తే ఓకే ఆల్రెడీ కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, కంటెంట్ షేర్ చేస్తారు అంటే వీళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉంది అని చెప్పేసి దే మైట్ ప్రిఫర్ యువర్ ప్రొఫైల్. సో ఒకటి ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్కి చాలా అప్లికేషన్స్ వస్తాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్క రోల్కి 500 to 1000 అప్లికేషన్స్ కూడా రావచ్చు. సో హౌ ఒక ప్రొఫైల్ బదులు ఇంకో ప్రొఫైల్ ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటారు హెచ్ఆర్స్ అంటే మేబీ దే సీ ద టెక్ స్టాక్, దే సీ దర్ ప్రాజెక్ట్స్, నేను అన్నట్టు దే రీచ్ అవుట్ టు సమ్ పీపుల్. సో వెన్ రిక్రూటర్స్ రీచ్ అవుట్ ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్, ఎందుకంటే యు ఆర్ స్కిప్పింగ్ ఎ బిగ్ క్యూ అండ్ డైరెక్ట్లీ మీకు ఎంట్రీ దొరికినట్టు. సో వన్స్ యూ గెట్ ఎంట్రీ ఆల్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. సో వాట్ ఎవర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డూ దట్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. సో ఈ ఎంట్రీ దొరకడం అనేదే కష్టం. సో దట్ క్యూ sometimes you will directly skip if you are doing things like this. And also in recent days again due to AI or all the advancements we are seeing, so roles number of roles takku undachu, but still when you have enough skills and when you are getting enough exposure and enough connection, sometimes opportunities will find the way. So see, maybe it takes time. So knowledge building కానీ కనెక్షన్ బిల్డింగ్ కానీ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఏ కంపెనీ, ఇట్ మైట్ టేక్ టైం. అదొకటి మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. బట్ వీ షుడ్ నెవర్ లూజ్ హోప్ అండ్ వీ షుడ్ ఆల్వేస్ కంటిన్యూ పుట్టింగ్ ఇన్ అవర్ ఎఫర్ట్స్. సో నేను ఒకటి బిలీవ్ చేస్తాను ఏంటంటే యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బిహేవ్ లైక్ ఎ సోల్జర్. సో సోల్జర్ ఇప్పుడు వార్ వచ్చినప్పుడే నేను ఏదో ఎక్సర్సైజ్ అప్పటికప్పుడు చేసేస్తా, అప్పటికప్పుడు ఫైట్ చేస్తా అంటే కుదరదు కదా. సో దే కీప్ రిహార్సింగ్ ఎవ్రీడే. ఎందుకు? ద మూమెంట్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ అరైజ్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ రెడీ. సో నా దృష్టిలో ఎనీ క్యాండిడేట్ షుడ్ బి ఇన్, యు ఆర్ నాట్ లెస్ దెన్ ఎ సోల్జర్. సో యు ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ యువర్ లైఫ్, యు ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ యువర్ కెరియర్. సో మీరు కూడా యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఆన్ యువర్ టోస్. ఎప్పటికప్పుడు మన స్కిల్స్ మనం డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మనం ఎప్పుడు వీ షుడ్ ఆల్వేస్ స్టే షార్ప్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ యూ షుడ్ డూ అండ్ కీప్ అప్లయింగ్. సో నేను నార్మల్గా గమనిస్తానంటే కొందరు జస్ట్ 4-5 జాబ్స్కి అప్లై చేస్తారు అండ్ దే జస్ట్ ఆ 4-5 రిజెక్షన్స్ చూడంగానే కథం తెలుసుకో. ఒక స్టేజ్లో నా ఇన్బాక్స్లో రోజుకు 2 రిజెక్షన్ మెయిల్స్ ఉండేవి. సో ఐ యూస్ టు అప్లై ఎట్ దాట్ స్పీడ్. రోజుకు 2 ఐ యూస్ టు సీ ఫర్ మంత్స్ అండ్ యావరేజ్గా రోజుకు 2. సమ్ డేస్ ఐ హ్యావ్ సీన్ మోర్. సో we should I mean rejection, see at least అప్లై చేయడం అనేది is the first step. సో అండ్ ఇంకొంతమంది ఐ హ్యావ్ సీన్ దే సెల్ఫ్ రిజెక్ట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దే ఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ ఏ కంపెనీ, వెరీ బిగ్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అప్లై చేయాలనుకుంటే అసలు మనం సెలెక్ట్ చేస్తుందా అని చెప్పేసి వాళ్ళకు వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేసుకుంటారు. నా దృష్టిలో దట్స్ ద వర్స్ట్ థింగ్ యూ కెన్ డూ. మీరు అప్లై చేసినా చేయకపోయినా, అప్లై చేసి రిజెక్షన్ మెయిల్ వచ్చినా అప్లై చేయకపోయినా యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు లూజ్ ఎనీథింగ్. యూఆర్ ఎట్ ద సేమ్ స్టేజ్. సో అట్లీస్ట్ అప్లై చేసి రిజెక్ట్ అయితే ఒక సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. యూ అట్లీస్ట్ ట్రై. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ యూ ఆర్ నాట్ రైట్ ఫిట్ ఫర్ దట్ రోల్ ఆన్ దట్ డే. అదే నువ్వు అప్లై చేయకపోయి ఉంటే యూ విల్ నెవర్ నో వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్. మేబీ నువ్వు అప్లై చేస్తుంటే నీకు కాల్ వచ్చేది, హూ నోస్. సో సెల్ఫ్ రిజెక్షన్ మానేయండి. ఇట్ డజంట్ హెల్ప్ యూ ఎట్ ఆల్. సో దాని బదులు కీప్ అప్లయింగ్. సో మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ యూ విల్ గెట్ అ రిజెక్షన్, మూవ్ ఆన్. సో ఇంకో రోల్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇంకో కంపెనీకి అప్లై చేసుకోవచ్చు. వీ హ్యావ్ టన్ ఆఫ్ కంపెనీస్. ఇట్ జస్ట్ దట్ వీ షుడ్ నెవర్ లూజ్ హోప్. జస్ట్ కీప్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ జస్ట్ కీప్ అప్లయింగ్. బ్రో, ఈ రోజుల్లో చూసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈస్ ద ఎరా ఆఫ్ ఏఐ. సో ఈ రోజుల్లో ఏఐ చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఒక ప్రాంప్ట్ ఇవ్వగానే ఇట్ వాస్ జనరేటింగ్ ఎన్ ఇమేజ్, ఇట్ వాస్ జనరేటింగ్ ఏ పవర్ పాయింట్, ఇట్ వాస్ జనరేటింగ్ ఏ వీడియో. అండ్ మనకి కొన్ని వెబ్సైట్ బిల్డర్స్ లైక్ లవబుల్ కానీ బోల్ట్ కానీ, సో ఇవి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా వెబ్సైట్స్నే బిల్డ్ చేస్తున్నాయి అనమాట.
So according to you, do you think there is still hope for front-end developers in the future? ఓకే, ట్రిక్కీ క్వశ్చన్. అంటే ఐ ట్రై టు ఆన్సర్ ఇన్ ఏ జనరల్ వే. సో ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ అని కాదు, హౌ థింగ్స్ ఆర్ ఇవాల్వింగ్ అని ఐ ట్రై టు ఆన్సర్. ఐ వాజ్ రీడింగ్ సంథింగ్. సో ఇవాళ మార్నింగే నేను ఒకటి మన మిస్టర్ జెన్సన్, సో ఎన్విడియా CEO ఒకటి అని అంటే ఇన్ ఏ రీసెంట్ ఎక్కడో కాన్ఫరెన్స్లో ఎక్కడో ఐ వాజ్ రీడింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఏంటంటే AI is something which is already there, it's going to stay. అండ్ ఎవరైతే AI నేర్చుకోరో దే ఆర్ గోయింగ్ టు బీ రీప్లేస్డ్ బై సమ్వన్ హూ ఈజ్ యూజింగ్ AI. దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ యూజ్డ్ బై జెన్సన్. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడున్న డెవలప్మెంట్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ ఇవే. కాకపోతే ఏంటంటే యూ గెట్ అన్ అసిస్టెంట్. సో AI వాడితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడున్న దర్ లాట్ ఆఫ్ AI టూల్స్ ఆర్ డైరెక్ట్ కొన్ని బిల్డ్ చేస్తాయి, కొన్ని కోపైలట్ ఆర్ కర్సర్ లాంటి అసిస్ట్ చేస్తాయి. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టూల్స్, లాట్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్, లాట్ ఆఫ్ మోడల్స్. కాకపోతే ఎట్ ది ఎండ్ ఏంటంటే వీ షుడ్ అడాప్ట్ టు దట్. సో మనం అది నేర్చుకొని హౌ యూ కెన్ బికమ్ మోర్ ఎఫిషియంట్. సో గోయింగ్ డౌన్ ద లైన్ ఒక 2-3 years తర్వాత ఆర్ ఈవెన్ బిఫోర్ దాట్, సేయింగ్ ఓల్డ్ వే ఆఫ్ వర్కింగ్లో వర్క్ చేస్తా అంటే ఇట్స్ రాంగ్. ఎందుకంటే ఇంత అడ్వాన్స్మెంట్ ఉన్నప్పుడు టెక్నాలజీలో వీ షుడ్ యూజ్ ఇట్ టు అవర్ అడ్వాంటేజ్. సో మనం అది నేర్చుకొని ఇంకోటి ఏంటంటే ఏదో నేర్చుకోవాలి జాబ్స్ అదని కాకుండా, నాకు పర్సనలీ ఐ లైక్ టు బీ మోర్ ప్రొడక్టివ్. సో తక్కువ టైంలో ఎట్లా ఎక్కువ ఎఫిషియెంట్ వర్క్ చేయాలో అని చెప్పేసి నాకు ఆల్వేస్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు AI యూస్ కేసు తీసుకుంటే, మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అయినా బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ అయినా యూ కెన్ యూస్ AI ఫర్ సమ్ థింగ్స్. సో మేబీ టెస్ట్ కేసు రాయడానికి వాడుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒక ఇష్యూ మీకు అజైన్ అయితే దాన్ని అనలైజ్ చేయడానికి వాడుకోవచ్చు, ఆ కోడ్ బేస్లో ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలో వాడుకోవచ్చు. అండ్ ఈజ్ ది AI గోయింగ్ టు రీప్లేస్ కంప్లీట్లీ అంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే ఇట్ డిపెండ్స్ హౌ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఈస్ గెటింగ్. బట్ నేను ఆల్వేస్ AIని ఎట్లా చూస్తా అంటే, యూ పేర్ ప్రోగ్రామింగ్ విత్ AI. అంటే మీరున్నారు, AI ఉంది, యూ కొలాబరేట్. మీరిద్దరు కాంపిటీషన్ కాదు, యు ఆర్ నాట్ కంపీటింగ్ విత్ AI, యు ఆర్ కొలాబరేటింగ్ విత్ AI. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వన్ బ్రెయిన్, నౌ 2 brains ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి. సో దట్స్ హౌ ఐ థింక్ అబౌట్ AI, అండ్ దట్స్ హౌ ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ థింక్ అబౌట్ AI. అప్పుడే మనం ఈ భయం వదిలేసి విల్ స్టార్ట్ అడాప్టింగ్ టు AI. So bro, like what is the best piece of advice you will give to someone who want to become a front-end developer? If you ask me one piece of advice, then I would say get better than yesterday. So ఒక థింగ్ ఉంటుంది ఏంటంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ లాఫింగ్ ఎట్ యువర్ కోడ్, ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ లాఫింగ్ ఎట్ యువర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పోస్ట్లు రాస్తారు, ఆ కంటెంట్ రాస్తారు, వీడియో కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఆ కోడ్ రాస్తారు. ఒక 1 year తర్వాత మీరు ఇవాళ రాసిన కోడ్ని ఒక 1 year తర్వాత తీసుకొని, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ లాఫింగ్ ఎట్ ఇట్, ఆర్ ఏంది నేను ఇంత ఎట్లా రాసిన ఏంటి అలా ఒక ఫీల్ రాకపోతే యు ఆర్ నాట్ లెర్నింగ్. సో యు ఆర్ స్టేయింగ్ ఎట్ ద సేమ్ ప్లేస్. మీరు బెటర్ అయ్యి ఒక 1 year తర్వాత కోడ్ చూసుకొని, ఓకే ఐ షుడ్ హ్యావ్ డన్ దిస్ బెటర్. నేను అప్పుడు ఇట్లా ఎందుకు రాసినా నాకు ఐడియా లేదు, బట్ టుడే ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇట్, ఐ రైట్ ఇట్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే. అంటే అగైన్ ఐఎమ్ సర్క్లింగ్ బ్యాక్ టు దట్ 1% గెటింగ్ బెటర్ ఎవ్రీ డే. సో కిరణ్ బ్రో, వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు చాలా అంటే చాలా కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే షేర్ చేశారు. అలాగే మీ యొక్క వాల్యుబుల్ టైం నా కోసం యాజ్ వెల్ యాజ్ మా యొక్క ఆడియన్స్ కోసం మీ యొక్క వాల్యుబుల్ టైం అయితే ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. నో వరీస్, మై ప్లెజర్ బీయింగ్ హియర్. అండ్ అట్లీస్ట్ కొందరికైనా ఇది హెల్ప్ అయితే ఐ బి వెరీ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. సో చూసారు కదా గైస్, ఐ హోప్ మీకు ఈ పాడ్కాస్ట్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో ఈ పాడ్కాస్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ పాడ్కాస్ట్కి ఒక లైక్ ఇవ్వండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి పాడ్కాస్ట్ని షేర్ చేయండి. అలాగే నేను ఇటువంటి పాడ్కాస్ట్ ఫ్యూచర్లో అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటాను. సో నేను అప్పుడు అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీరు మిస్ అవ్వకూడదంటే ఇప్పుడే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ జాషువా కుమార్, సైనింగ్ ఆఫ్.